Hi friends. So today I have some interesting things that I was doing some research on, and I was just wanted to share with you. It's a prophetic dream that I heard, well actually three of them, from three different people. And I know some people don't believe in prophecy, especially negative prophecy, but I believe God does not do anything unless he sends dreams as warnings. God does not do anything unless he warns his people. And like I said, through dreams, through visions, through some kind of prophetic word, he warns his people so they can get ready, so they can be prepared, so they can pray and possibly move to a different place. But most of all, that he wants people to seek his face and so they know what to do. So in this video, we will discuss three dreams from three different people that had similar dreams about tsunamis coming, about big earthquakes coming. And it's also I did some research about tsunamis just to kind of give you a little heads up what to expect. And in this video you will hear about it, and I also had some dreams about it in the past as well. So stay tuned and take a look. According to scientists, earthquakes are the reason why tsunamis can happen. And they're stating that earthquake you can't predict, but if an earthquake happens, especially in the ocean, a tsunami can follow. So according to historical records and current scientific theory, there's no predictions about earthquakes, but a tsunami they can predict if an earthquake has occurred. And they also say the same thing about other things that can cause tsunamis, like meteors or volcanoes. Those things are really hard to predict. But if they see something happening, like a meteor, if it's gonna fall soon, they can predict that it will create a big tsunami. If it's a volcano that's being active, that can create a tsunami as well if it's in the ocean. So if you live by the ocean and you hear some warning signs, which are a severe ground shaking from possibly a local earthquake, and that can create a tsunami. I guess according to the experts, they're stating a tsunami approaching shoreline, the water will recede from the coastline, exposing ocean floor, reefs, and fish. That's number one sign that a tsunami is coming. Sorry, I guess that's number two. Because number one is severe ground shaking from a local earthquake. Number two again is the receding shoreline from the coastline. And number three, abnormal ocean activity, like a wall of water, and you see a tsunami approaching with creating a loud noise, like a roaring of sound, similar to a train or aircraft. So those are three warning signs that a tsunami is coming. If you live by the ocean, be prepared. By doing my research online, I was able to see that there's a lot of people who had kind of like similar experiences. One lady said she saw a dream that a wave like in the days of Noah is coming. Another person said, "Get out of California, earthquake and tsunami coming." So he had some kind of vision, I guess. And then so God is showing prophetic dreams
and visions to a lot of people around the world. And there's a lot of warnings that a big earthquake and tsunami are coming. Perry Stone, he's a prophecy teacher in the States here in America. He said that Californians should prepare for the worst experience ever, because he said that he saw in his dream that there's a major tsunami that will one day devastate California. And he said, I guess he said he in his dream he saw it was like a wall of water coming into California. And scientists state that the last time a tsunami hit California was in March of 1964, which was following a massive 9.2 magnitude earthquake that happened off the coast in Alaska. So since they're predicting a big earthquake that one day will come to California, and that will trigger the big tsunami. A second person I was reading about, his name is Prophet Efrain Rodriguez. He had a vision of a large meteor that will hit Puerto Rico and cause a tsunami about 1,000 feet high. And by the time it hits America, it will be about like 200 and 400 feet high, and will go inland with a destruction from 20 to 100 miles. He also saw an earthquake fault line which runs in Mississippi River Valley and the Great Lakes, that it will split America wide open from the Great Lakes to the Gulf of Mexico and cause much of the West Coast from California to Alaska to fall into the ocean. So that was shown to Prophet Efrain Rodriguez. Then another man I was reading about, he saw a same thing, which kind of made me I was like, wow, that's kind of similar. He saw a meteor hitting into the Atlantic Ocean and creating a huge tsunami. He said it hit Europe, London, all the way to Paris. The water came rushing. And he said that when that meteor happened, it shifted something in the earth, and which created earthquakes all over the place in this world, and volcanoes erupted as well. He saw San Francisco specifically and Puerto Rico, that is kind of similar to the other person who had it. And he said there was a huge earthquake that happened, and which was with so much destruction that he said when he saw that happen in his dream, he was so in such a despair that he was crying and hoping, praying that it will not happen. And I myself had similar dreams. I didn't see like a tsunami but I did see a lot of flooding, a lot of water rushing in. I kept seeing dreams about like everything in my house in water, and like people were walking in water. So that's just maybe flooding from something, but it just kind of makes me wonder like what can happen to cause so much water rushing in. So basically all this video is not for you to be scared. This video is to make you aware that things could happen in the future, and it is a warning from God to seek God, to pray to Him, and to see what He wants you to do, especially if you are living in the ocean area. So see God while you can. And now I will make a same video, only I would kind of explain a little bit in Russian for my friends who speak Russian. Добрый день, друзья! Сегодня я расскажу вам о 3 человек, которые видели сны о том, что будет большая цунами. Я знаю, что многие люди не верят пророчествам, они не верят снам,
и надеются, все будет прекрасно в жизни, все будет хорошо. Я тоже на это надеюсь, но иногда Бог дает такие разные сны разным людям, особенно тем людям, которые живут возле океана недалеко или в таком месте, где может быть большое затопление. Он дает людям как бы такие разные сны, чтобы они приготовились, чтобы они больше молились или думали, может, нужно им куда-то переехать. И вот были такие сны, например, одному человеку, его звать Перестон, он американский проповедник, ему снились сны такие, что он видел, что Калифорнию зовет большая вода. Он видел большую-большую волну, которая шла на Калифорнию. И он точно не знал, почему такая большая волна такая пришла. Он подумал, может быть, от землетруса или от чего-то такого, что что-то случилось в океане, что большие волны пришли на Калифорнию. И он как бы говорил, чтобы люди, кто живет в Калифорнии, чтобы они лучше, чтобы они подумали, помолились Богу, что Господь хочет, чтобы они делали. Другой человек, его звать Эфрейн Родригес, и я не знаю, где он живет, но у него было много его видений, откровений было, что большой цунами грядет, потому что он увидел во сне, или как бы в видении, он увидел, что большой метеор летит на землю, и он увидел, что он ударил Пуэрто-Рико, где-то возле Пуэрто-Рико ударил. И большой цунами поднялся и пошел как бы в сторону Америки. И затопило весь East Coast в Америке. Как бы волны обрушились где-то 200 фит высоты. Потом ему также снилось, что большое землетрясение произошло посередине Америки, в стороне, где была Миссисипи, Ривер Валли. И как бы так случилось, что Америка как бы стала две части Америки. Такой ему снился сон. И ему также снился, что часть Калифорнии, как бы от Аляски до Калифорнии, часть этой части будет, как бы часть будет под водой. Потом другой мужчина видел сон, ему снился сон, что тоже метеорит летит и упал в Атлантический океан. И большая цунами стала и накрыла Европу и Лондон, даже до Парижа дошло. И он видел, что что-то случилось, что были большие землетрусы и извержение вулканов. И видел, что в Сан-Франциско и Пуэрто-Рико, это где он увидел, что были сильные повреждения. И даже за себя я хочу сказать, что мне тоже многие сны снились, что как бы я видела много вода поднимается везде, много воды, и как бы Бог тревожит сердце, чтобы больше молиться Ему, чтобы больше взывать, чтобы знать, чтобы не случилось в нашей жизни, мы должны всегда быть готовы. Потому что Господь ничего не делает, если не скажет своим людям, чтобы предупредить их. И это видео не для того, чтобы вас напугать или сделать что-то такое, чтобы вы переживали. Это видео для того, чтобы вы больше искали лица Господня, чтобы молились о Богу. И если вы живете возле океана, то молитесь, взывайте, и Господь вам ответит и научит, как правильно поступать. Спасибо за просмотр.